La contribution culturelle la plus visible du Ghana moderne est sans doute le tissu Kenté, largement reconnu et apprécié pour ses couleurs et son symbolisme. Cependant, les villages de Bonouiré près de Koumassi et d'Agotime-Pétoué près de Haut, dans la région de la Volta, se disputent sa paternité. Ashantis are believed to have migrated from the old Ghana Empire, which had Timbuktu as its capital. When that empire fell, our people came down and settled in this forest area. But in the course of time, around the early part of the 14th century, there was a strong need for Ashantis to come together. So during the reign of King Osetutu I, he brought all these chiefs together one Friday, and by the magic of the then traditional priest called Okomfanochi, the golden stool was commanded from the heavens and came and rested on the lap of King Osetutu. From that day, the king became the Asante Hene. Formerly, he was just a king of a town called Kwaman, but he became the Asante Hene, and all the other paramount chiefs swore oath allegiance to him. Our great-grandfathers, according to legend, they stayed in the Nue clan of ancient Sudan. From there, they moved to Egypt. From Egypt, they moved out of Egypt, and they sojourned with the Negro race, and they settled at Ketu. And from Ketu, they worked together with all the Eves, the Dagombes, the Frafras, and all. They all worked together. But while some of them moved to the Songhaï Empire, our great-grandfather said they moved to Ile-Ife in Nigeria. So from Ile-Ife, they moved by boats, small canoes, and landed at Pong, the southern part of Ghana. But before they landed at Pong, they have an industry, which is the Kenté weaving. So anywhere they settle, where they can grow cotton, then they begin to grow cotton, spin the cotton, then use it to weave the narrow loom cloth. Opening the warp, we say in our language, K. Then when you put in the shuttle, we say press it, nate. So this K, nate has become a rhyme for the product. So we call it kete, which the Ashantis also call kente. But to us, the product or the fabric is agbamevo. Yeah, when you talk Kente in Ashanti, then you are talking about the finest form of textile that our people have ever produced. And like I just alluded to, anytime Otumfo appears in public, he's in a Kente. He will never appear in public without Kente. He's always in a Kente to signify the importance of a Kente, that it is for the royals, it is for the dignified and the respected people in our society. And Kente has been as long as chieftaincy in Ashanti had existed. It is our great-grand ancestors who invented the Kenté weaving industry. By name, Ota Akraban and a brother, Kuregu Ameyao. And we've been weaving for over 300 years up to this time. Our Kente, like I said, represent the best of the textile creativity of our people. Because you see, when you go and stand by a Kente weaver weaving, you will see him combining various colors and hues of colors and designing and transferring all these ideas from the brain straight onto the piece of cloth that he's weaving. Incidentally, you never see any small paper hanging at the corner.
in the form of a graph, which he's referring to. It means he's creating everything from the mind onto the piece of cotton instantly. And I can tell you, it is nothing but high-class calculations, mathematics. It is more than additional maths. If that is not science, then I don't know what you mean when you talk of science. It is important to establish all these things for people to know that the wise don't have monopoly over creativity and any good thing under the sun. Our people have also had very serious input into all these things that are coming to us to make us look as if we had never contributed anything. Cloth in this area is more than a loin cloth or something to cover the body. We have specific uses for specific cloths. And also, we have some backgrounds to the cloth. We have some insignias attached to the cloth. All those motifs got specific meanings and insignias. Hand in a cloth, it means industrious. I use my own hands to produce this. This is a tortoise. This is a hawk. The hawk was trying to take the tortoise. But you know, the hawk cannot take a tortoise. It's a saying that there are certain things you cannot dare it. If you dare it, you cannot succeed. When they have scissors like this in the cloth, it's telling you your tongue should not be as sharp as scissors. That means mind whatever you say when you are talking. This is another cloth, very important cloth. If you are a man within the Krobo weaving community, and you have the first child born, boy, the second one, boy, the fifth one, boy. Luckily, you have a girl among them. We call it here apparition, meaning the only girl in the family. In the Ebe land, they call it Adabasu. So we named this cloth apparition because on normal occasions, such people will by all means look for this cloth to make the initiation ceremony for that only girl in the family. In every home, you see such a cloth. Every home in the town, almost every home, you see this cloth. Some of them, you see, is making V. The V one, you know that the person born twins. And during the twins ritual they are performing, the husband decides to produce these things. And when you see them in squares, that means they have got a very complete girl among them. So when they are going to perform the girls' initiation ceremony, they produce that thing for them. So also we have different types of cloths, which are these old cloths that have got specific meaning. ali konya kena abi asigira konyo sola ni kele abidina mtado adamina wati mina kwenye miana amiana kosobe yanko ni jena yanko ni mogo siti konya ninko ni ta akamina ko ni zame an ye denmisɛnw ye fini yɛrɛ nacogo kunkɔrɔ ka an bɛ se ka dɔɔnin kɔni fɔ a la fini yɛrɛ an fɛ jɛnɛ yan an yɛrɛ
ka mɔgɔkɔrɔbaw an y'a sɔrɔ u bɛ kɔɔri de sɛnɛ u bɛ kɔɔri sɛnɛ to minnu kan o tuma musow b'a parata a ka sɔrɔ k'a kɛ fini ye n'u y'a parata u b'a di dannikɛlaw ma o tuma dannikɛlaw b'a da a sɔrɔ k'a kɛ fini ye ayiwa jateminɛ na an ko ni ɲɛ yɛlɛla ka min sɔrɔ dugu kɔnɔ yan hali bi a bi yan o de ye nin finimugu ye ka nin ye jɛnɛ yɛrɛ de ka fini spécial ye a tɛ yɔrɔ si la ni jɛnɛ yɛrɛ tɛ boɲɛfini don ni mun y'a boɲɛfini ye maa o maa n'i ye muso ta jɛnɛ min ye mogotigi ye i buramuso bɛ nin kelen d'i ma o ye wajibi de ye hali bi kabini an kɔni ma wolo fo ka na bɔ bi la o b'i sen na hali bi ni kɔɲɔ banna a maralen b'i fɛ don min i yɛrɛ y'a dɔn se b'i ye i k'a baara i k'a kala i b'a bɔ ka n'a ye a bɛ kala dɔw b'i yɛrɛ ayiwa a bɛ mɛn u bolo ayiwa a kalali ko a b'a sɔrɔ ala ma nɔgɔya k'a la gɛlɛ la jɛnɛ yan ayiwa i b'a sɔrɔ atelier baw de bɛ yen min b'a kala kala ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a di anw ma bon sisan ko ne yɛrɛ bi ala k'a nɔgɔya o yɛrɛ cɛkɔrɔba fila dɔrɔn de b'a kɛ bi balikuw ye fɛn minnu fɔ an ɲɛna o y'a yira an na k'a fɔ ko segu yɛrɛ dugukolo kan yan segu yɛrɛ ni cɛ o cɛ n'i kun tɛ se geseda la o y'a sɔrɔ wari ɲini tile ninnu tɛ ten kosɛbɛ n'i tɛ se geseda la i kun tɛ muso sɔrɔ n'i ye maminɛ kɛ kaban ka se i ka kɔɲɔ don ma pour que i ka se ka kɛ kamalen jalaki ye ou bien i ka kɛ kamalen ɲuman ye f'a k'a sɔrɔ i bɛ se ka gese da dawolo fila cɛ ka ɲi n'a dawolo fila ɲɛna k'a gosi ka se o tuma u b'a fɔ ko ko nin ye cɛ selen ye karisa e garijɛgɛ jara e bɛnna ni cɛ selen ye fɛɛrɛ t'e minɛ abada o tuma tɔw b'u makasi e la filankulu kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka se geseda la o tuma filankulu kɔnɔ komi u b'a wuli filankulu kɔnɔ ni mun sera geseda la sisan o tuma e ka npogotigi bɛ kɔɔri kɛ k'a caya n'o ye kɔɔri kɛ k'a caya gesedala bɛ sara ni dɔ ye o tuma dɔ bɛ d'i ma o ye a ka fɛɛrɛ bɔ ye a nana o cogoya la a tun bɛ feere kolonw na a tun bɛ falen fana ni a ye sɛnɛ kɛ sisan ni e min tɛ se geseda la dɔw tɛ fɛ a timinanja geseda timinanja ka bon dɔw tɛ fɛ ka se yɛrɛ donc olu bɛ na ni ɲɔ ye i bɛ geseda u b'a falen a b'a falen ɲɔgɔn ma bagan na a b'a falen ɲɔgɔn ma fɛn na o y'a sɔrɔ wariko ma bonya nin cogoya la awɔ. minnu ta ye dugu ye o y'a sɔrɔ komadan tɛ yen o konasugu tɛ yen k'a fɔ nin ye peresidan nin fɛ o tɛ yen mɛ dugu ni dugu faamaw donc ko nin fini bɛ dilan olu le ye fɔlɔ la olu tun tɛ fini ye a fɔ n bɛna fini don non olu tun b'a kɛ birifini de ye parce que ni labɛnnen don k'a fɔ ne labɛnnen don n bɛ bɔ ni fini ɲɛnama ye o tun tɛ yen ni labɛnnen n bɛ bɔ ni birifini de ye ka da i kan na donc a b'a fɔ a ka jeli ye ko n bɛ fɛ fini dɔ ka dilan n ye nin wagati la parce que jeli de tun b'a baara kɛ mais bi k'an to bila ni nin fini de ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'a b'a baara kɛ sɛgɛ jeli de don jelikɛ b'a fɔ a ye fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a fɛ a ka kɛ fini na a k'a ɲini ka na a b'a ka jɔndenw bila ka taa o ka taa kungo kɔnɔ o mana fɛn o fɛn sɔrɔ o k'a minɛ ka na o b'a ta ka na bila jelikɛ gɛrɛfɛ a b'a filɛ ka to ka dessin kɛ o bɛ na ni fɛnkɛ ye a b'a filɛ k'a dessin kɛ furan banna donc ko fini nin sɔrɔla o de la donc bɛɛ tun t'a dɔn. Les couvertures kosso des peuls du Mali sont réalisées en laine. Le métier à tisser du kosso est différent de celui du coton utilisé en général. Les dents du peigne en bambou sont plus espacées pour laisser passer les fils de laine plus gros que ceux de coton et les lisses sont généralement plus larges. Nyaka jamala jɛrɛ ɲaka kɔɲɔkɛ ka fini dulokiba o ye nin ye fɔlɔ mɔgɔw tun b'a da k'a kɛ nin dama ye a nana se anw tile ma min kɛ an y'a modifier ka tɛrɛninw k'a la tɛrɛ bɛ se ka kɛ versi la a bɛ se ka kɛ ɲuguji la a bɛ kɛ bleu la a bɛ kɛ noir la komi a ɲɛ b'a la cogo min na nin tɔgɔ ye saran dɔw b'a wele ko masakɛ ka dulokiba o kama
masakɛ siya tɛ dɔn n'a ye fasi min jira i la don min na i ɲɛ b'o de la fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ tun b'a fɔ a ma ko buguningaru waati dɔ la dɔw y'a fɔ ko moriw ka dulokiba ɲɛmisɛn b'a la ɲɛpuma b'a la ɲɛmisɛn ni ɲɛpuma sira tilennenw b'a la ani a kulɛriw fana nin ye balansan ye nin fana ye balansan ye nin ye balansan ye nin ye balansan ye nin y'a biriyanama ye an b'olu bɛɛ wele yan nɔ ko balansan ni samiyɛ sera balansan bɛ ja ni tilema bɔra balansan bɛ nugu o kɔrɔ ye mun ye buna hadamadenya de bɛ yɛlɛma 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 o kuma an y'an miiri o la ka fini tɔgɔ da ko balansan an bɛ nin wele ko sira kelen sira an ɲɛ b'a la motu foyi tɛ a ɲɛfɛ nin ye bɔlɔnba ye nin ye bɔlɔnin ye bɔlɔnba o ye kamalen a ka hakɛ to kamalen jalanjalaninw d'an ma sira ye ani minnu fana ka ko sira ni nugu fitinin ka di minnu ye olu bɛ bɔ nin siranin ninnu fɛ o de kama an b'a ko sira kelen nin ye sinamusoɲɛden ye dɔw b'a fɔ sinamusoɲɛden dɔw b'a fɔ ko juguɲɛci a bɛɛ ye fɛn bamanankan na a bɛɛ ye fɛn kelen ye fini wasolen don quoi ni fini min wasola a bɛ fɔ k'o ye sinamusoɲɛden ou bien o ye juguɲɛci ye ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra ka sigi a ka ɲa ka jɛya ɲɔgɔn ye an man ka kɛ finman ni bilenman ye. Dans la tradition djerma au Niger, les tisserands sont ambulants et cultivateurs. Ils travaillent surtout pendant la saison sèche et louent leurs services aux femmes qui leur fournissent les matières premières. Agoy sinti ne me ami annabi nuna sinti. Annabi Idris an kai kya kai tare sinti. Annabi Idris gano ana da mai zai ina tubu. Igano idiya ku dondon ya te zar kwariya. Mo kanga na sintinda habuna na sintinda habo matkan gwa na sintinda ne. Zar kwarino. Ngono igi tinga mo dini te kwarra bu ku kan gudu asbabur hin kol bor hinza. Kan sabar kwarra kala mai gide don gunur ko ni no guduwa. Inda sintinda wodi ni hay kulu bayre wo kayna no aga kabore shi. In ka cika zo in wodi sintin kwarai so igi dara kirei kali ga dara bir kali ga talamin dara kali ko kudu igi ne afosu furfuru ne igi ko furfuru dinga ngano bore ko kudu ko ne igi na afosu dedando di mori gwara kala zamani ye ka kudu wari ye kudu bayre taji kiki igi na si tera wani mayo dai kanta no iganase hijai se no igante dabora ga hiji aiza wai ga hija ga ne imati jefo yan borfo ga te ihinka ar hijo afo wai hijo afo ngano iga bangu dabora ga ba mo aga kanji inga fuga kate talam. La confection de la couverture terra aux dessins variés et très colorés est ancrée dans les traditions de la région de Niamey. Ces couvertures sont généralement commandées aux tisserands par la mère de la jeune fille promise au mariage et tissées pendant plus d'1 mois à l'abri